Let me cut across to Hans Raj Hans, who's a singer. Mr. Hans, many musicians now, post the murder of Sidhu Moose Wala, have raised concerns over security and also hinted at this kind of gang culture, you know, this underground underbelly, this gangster culture, many of them trying to extort money from them or threaten them. And Sidhu Moose Wala's death is possibly a huge signal and an alarm bell that's ringing now. Yeah, it's very tragic, shocking, unfortunate, and we should think about our system, security system. People should have think they are secure in government, but there is big negligence in security, and it's such a big loss. He was a wonderful person, very humble person, and in crores followers, they are crying. You just see his parents, how they feel, how they're lonely, and we should think about our system, and we should do something. People are not artists. All people are of Punjab feeling insecure these days, I think. जी हंसराज जी, ये हुआ क्या है? पंजाब पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी को डाउनग्रेड किया. अभी तक उन्होंने एक साफ जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि सिक्योरिटी कम किया क्यों है. ये फैमिली, मूसेवाला की फैमिली कह रही है कि पंजाब गवर्नमेंट की गलती है कि उन्होंने डेथ थ्रेट्स जो मूसेवाला को मिला था उनको सीरियसली लिया नहीं है. पहली गलती तो ये कम किया, दूसरी गलती ये कि उसको डिस्क्लोज किया मीडिया में. तो ये दोनों ही गलतियां बहुत बड़ी हैं और इसकी वजह से ये बिग लॉस हुआ. इससे मेरा मशवरा है पंजाब गवर्नमेंट को कि वो बहुत संवेदनशील स्टेट है पंजाब, इसको सीरियसली इनको थिंक अबाउट करना चाहिए. ये बहुत सारे एपी दिलन जैसे उन्होंने बताया है कि ये एक गैंगस्टर कल्चर जो है पंजाब में, या यहाँ से जो पंजाब से जुड़ा हुआ है, जो गैंगस्टर गैंग है, वो सारे म्यूजिशियंस को ऐसे तकलीफ देते रहते हैं, थ्रेट्स देते रहते हैं, ऐसे वार्निंग्स या फ़ोन कॉल, या एक फ़ोन करके एक्सटॉर्शन का डिमांड करते हैं. ऐसा एक कल्चर है और बहुत सारे लोग बोलने के लिए डरते हैं. ये आपने भी फेस किया है? मैं तो डाइवर्ट हो गया था जब से इलेक्ट हुआ हूँ, दिल्ली में सेटल हूँ. मैं शो बिजनेस छोड़ दिया था, लेकिन मेरे बच्चे भी हैं, बाकी भी बच्चों जैसे हैं. ये जो नया शुरू हुआ सिलसिला, ये बहुत ही चिंता का विषय है. तो इसको सबको मिलके इसको ठीक करना चाहिए मेरे ख्याल में. ये अभी के लिए जो सिक्योरिटी डाउनग्रेड किया है, ये आप बोल रहे हो कि पंजाब गवर्नमेंट ने गलती की है और जो 400 लोगों का सिक्योरिटी डाउनग्रेड किया है उनको अब ठीक करवाना चाहिए. ये डैमेज कंट्रोल कैसे कर सकती है पंजाब गवर्नमेंट अब? डैमेज कंट्रोल देखो, जितना बड़ा उनको मैंडेट मिला है, बहुत बड़ा. This is first time in history, I think 92 MLA people are elected. तो उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, उनकी ड्यूटी बनती है. हर शख्स इनसिक्योर फील कर रहा है इन दिनों. जिनको सिक्योरिटी मिली, कोई ना कोई रीजन है उसके. इनकी एजेंसीज हैं, CID है, दूसरा बाकी इंटेलिजेंस है, IB है, दूसरा तीसरा, जितनी भी एजेंसीज, उनको विजिलेंट रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए. अगर बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम जो वापस ली है, जहाँ दूसरा जो डिस्क्लोज किया गया, दिस इज बिग ब्लंडर. And that was outrightly put up on Twitter. In fact, there was a document that was put up on Twitter. The court also pulled up the AAP government asking why high security documents were leaked, or how was it leaked in the first place. So clearly we see no
proper justification coming in from the Punjab government on this. They've not been able to give a sensible response on why they downgraded the security for Sidhu Moose Wala. Of course, you know, AAP government so long has been known to cut costs, work with a small budget and try and make the maximum, at least that's what they boast of, to try and make the maximum use of public funds, etc. But was this the way to do it? Downgrading security of 400 odd high profile people, particularly man like Sidhu Moose Wala, who constantly raised fears of threats against him. His father has said that he was often receiving calls from, you know, gangsters threatening to kill him, etc. And these fears were not taken seriously, despite the police very well knowing about the kind of threats that he may have faced. It doesn't seem like the AAP government took them seriously and very lightly decided to downgrade his security without an explanation. And a graver offense to this is that they put it in public. They literally spelt it out, put it out there in public on the AAP's Twitter handles, saying that Sidhu Moose Wala was one among the many others whose security has been downgraded. This clearly shows that the AAP government did not take the security threat seriously, decided to openly speak of how they're probably cost-cutting by cutting down security of several high-profile people in Punjab, including Sidhu Moose Wala. Like I said, no proper justification that has come from the AAP government as yet. But for now, the heartbreaking visuals of this final journey of Sidhu Moose Wala raises a lot of concern on whether the government is able to handle law and order situation amid this talk of gang rivalry that's prevalent in the state of Punjab. In fact, we are seeing live music here. Of several people there who've gathered only to take a quick look at Sidhu Moose Wala for the last time, as the final rites will be carried out in moments from now. Let me cut across to Jung Dilo, who's a singer, joining us on the phone line for more on that. So if you can give us your last memories of Sidhu Moose Wala. Here we see a huge fan base who've gathered to give one final goodbye to the man who was known world over for his authentic, excellent music rendition. जो हमेशा जो पंजाब का पंजाबीयत का नाम उच्चा करिया अभी इकट्ठे कई गाणियां दे प्रोजेक्टां ते काम करदे सी मेरा एक चंगा दोस्त सी एक साथी कलाकार सी पर ना ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀਰਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਇੰਨੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਬ੍ਰੇਨ ਬੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੀ ਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਭਰਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ जी जंग दिलन जी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं. We also have I have joining with me is Harmeet Shah Singh, who's a senior editor of India Today. Harmeet, why don't you have a word with Mr. Dilan? He's speaking extensively of the security scare that many singers face in Punjab, and that's real clearly after what happened to Moose Wala.
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੌਪ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਅਨਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਜ਼ਰੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। Right. We heard the concerns raised by several Punjabi singers there. Let me quickly cut across to what's happening on ground, though. We have Shreya, who's been tracking those developments, cutting across to this ground report. It's a very emotional moment right now here in Mansa district. Fans have flocked from the country, I could say, to catch a glimpse of their favorite singer, and you can see the family members who are also they're bereaved, they're heartbroken as they go across in the last rites of Sidhu Moose Wala. Look at the family members, they're extremely emotionally charged up, and we also saw Sidhu Moose Wala's father, who was there at that vehicle in that cavalcade, where he was also bowing down before the fans and requesting that this is an emotion which is inexplainable, and this is an emotion which also points out to the fact of the fan following that Sidhu Moose Wala enjoyed, and the visuals are an evidence of the fan following that Sidhu Moose Wala enjoys across the country. And this is what you can see, that it has flocked Mansa village, and people over here are right now just trying to get a glimpse of their favorite singer for one last time. We have Harmeet Shah, our senior editor, joining us as well. Harmeet, Sidhu Moose Wala's fan following, one never expected this ocean of crowd to gather to get one last look. Of course, we know that he has a huge fan base and people across the globe really adored him, admired his authentic music. But today we see the kind of clout he held. The man started off as really a story of rags to riches, isn't it? Moose Wala's. It indeed is a story of rags to riches, and I think he was a gifted, not just as a gifted singer, but a gifted lyricist as well. And I was watching, I watched his songs, at least 8 or 10 songs last night. And I was, the lyrics were so
edgy, and the lyrics were highly produced, and they would really appeal to the masses, and the language that he would use in those lyrics was very crisp, very single syllable words were there. So the punchline was he will take everyone head on, be it his competitors, be it the religious figures, be it the political class, and be it society in general. So he knew no boundaries when he would write, and I think that came to him naturally, and the way he will weave them together into his fast-paced music and highly produced videos would definitely turn Punjab's hip-hop scene upside down. Right. At this point, we know Sidhu Moose Wala had joined politics, Harmeet, and there was a lot of talk about his vision for the youth of Punjab. He took up this political role only because he felt he wanted to do something real for his people. Would you know of the kind of vision that he had and his political ideology? Even though he chose Congress party to take his ambitions forward, any word that's been spoken of extensively on his vision? So far as his political choice was concerned, that was his political choice, and he joined the Congress party. But the crowds that you see wouldn't necessarily be, voting for him to power, and they didn't actually. And he was popular that time as well. It's not an old story. Elections just happened a couple of months ago, and we saw he lost that election from his home district. That said, his popularity lay in his style of music, and his style of and one more thing, he was often compared with Tupac Shakur of the United States, and he would be called as Tupac Shakur of Punjab, and both were rappers and both had the same style, and it's an irony of fate that both fell to bullets. Tupac Shakur was assassinated in Las Vegas in 1996, and we saw what happened to Moose Wala here. That's kind of a coincidence that both chose the path they did in their lives. Even Tupac Shakur would take his competitors head on in his music, and if you hear him out, Moose Wala's songs, they are really edgy, and he will tell them to that you are jealous of. He will tell his competitors in no uncertain terms that you are jealous of my popularity, and that was the flavor that people really liked, because traditionally, Punjab had folk, Punjab had pop, but Punjab never had that dissing genre, which we call dissing is like you criticize your competitors, criticize your rivals in the music that you do, and he did that very well, and it really struck the chord with his audiences worldwide. Absolutely. At this point, the police, of course, is investigating into who could be behind the murder of Sidhu Moose Wala. Even though Goldie Brar, that dreaded gangster, has staked claim, he's said that he is behind it at the behest of Lawrence Bishnoi. They carried out this murder. The police, of course, is doing their own investigation to really to truly see if this was indeed the case or if this is just a diversionary tactic. What kind of this underworld culture or gangster culture or gangster rivalry are we looking at in Punjab, which can't be nipped in the bud? Is it really something that will really haunt the Aam Aadmi Party, the government? So long the Congress seemed to have dealt with it, or did they? Under the Congress's regime, were these gangsters given a free hand that today, soon after a government takeover, it seems like they're out in the open carrying out their business as if... You see, this gangster phenomenon is not an overnight phenomenon. Certainly it is not.
Aam Aadmi Party is just a couple of months old, I mean, in power in Punjab. But if you see that we have several cases, in fact, if not so many, which came to light. There was an attack at the home of a singer, a Punjabi singer in Surrey, in Canada. He escaped that attack. Then there was an attack on Parmesh Verma, who is again a Punjabi singer, and that happened a couple of years ago in Mohali. He was shot at, and the bullet hit his leg. He survived the attack. If you go back in time, there was a singer called Dilshad Akhtar. Right. He stay was with shot and killed by a police official, I'm going to in fact. quickly cut across to Sonia Mann, who's a singer, joining us on the phone line on that. Sonia, Sidhu Moose Wala, he's all right. Cutting across to Jaswinder Narula. Jaswinder Narula, also an artist. Jaswinder, here is Sidhu Moose Wala's final journey. How would you remember him today as we bid adieu? Very, very condoning. All right, Sonia, is Sonia Mann with us? Sonia, can you hear me? Sonia Mann, can you hear me? Yeah, I can hear you. Sonia, very sad day for Sidhu Moose Wala's fans. He was brutally murdered, and a very untimely demise of a 29-year-old who had ambitions and dreams. Sky was the limit for him because he already had made his mark globally with his excellent music, and today we've lost him. Sonia, how would you see his demise? आप कैसे याद करते हो मूसे वाला को? देखिए, मैंने उनके साथ काम किया है और अभी मैं उनके घर से आ रही हूँ. उनके मदर की हालत देखी नहीं जाती, फादर की हालत देखी नहीं जाती, बिकॉज वो अकेले बेटे थे अपने माँ बाप के, और पिछले लंबे टाइम से उनको मारने की धमकियां आ रही थी और सोशल मीडिया के ऊपर भी, क्योंकि पंजाब में गैंगस्टरिज्म, दो ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के लोगों को मार के फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल देते हैं कि हमने जिम्मेवारी उठा ली है, हमने इनका मर्डर किया है. बट इस बात की हमें समझ नहीं आती कि इंटेलिजेंस और सीबीआई और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो ये जेल में बैठे हुए लोगों के बेटों को मरवा रहे हैं, तो इनको एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता है, इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता, या इनके साथ क्यों नहीं कुछ किया जाता. नहीं तो इसी तरीके से अभी मनकीरत औलख को भी धमकी है कि बोल रहे थे कि उसको भी एनकाउंटर कर देंगे. पीछे विक्की मिड्डू खेड़ा के उसको भी एनकाउंटर कर दिया था. पीछे एक कबड्डी प्लेयर था, उसको भी एनकाउंटर कर दिया था. ऐसे कितने माँ के कितने बेटे जाएंगे. तो पंजाब में ये जो गैंगस्टरिज्म चल रहा है, ये दो ग्रुप्स के बीच में फरोख्तियां का मामला है, ये चल रहा है. और उसके फादर बोल रहे थे कि उनसे पैसे की डिमांड की जा रही थी काफी लंबे टाइम से, और इन्होंने पैसे देने से इनकार किया था, जिस वजह से इनको मार दिया गया है.